Let's go over the Russian losses for February 12th. 900 new troops, 14 APVs, 14 vehicles and fuel tanks, 13 tanks, 17 artillery, 10 UAVs, 2 MLRS, 1 plane, 0 helicopters, 0 cruise missiles, 0 anti-aircraft warfare, 1 special equipment, and 0 boats and cutters. So today, I looked up the firm's map on NASA and was just checking the Black Sea and the Caspian Sea to see whether there was fire in the sea. Normally when there's fire in the sea, it indicates a launch of cruise missiles. I found 3 spots that had fire in the sea, and I actually mapped out a straight line trajectory to Ivo-Fransk and Lviv to see whether the Ukrainian government, where they said it flew over Romania, whether there was any evidence of this. Now, the Black Sea, there is plain evidence that if those missiles were going for Ivo-Fransk or Lviv, that they flew over Romania airspace. Normally, cruise missiles don't vary too much from a straight path, so I cannot see the Russians programming it to go over just Moldova. So here we have fairly good proof that the Romanian government is hiding the fact that the missiles flew over their area. The reason the Russians do this is to avoid their anti-aircraft missiles. If you fly over Moldova or Romania for most of the thing, the Ukrainians can't shoot them down. So the Ukrainians have to wait until they enter the Ukrainian airspace before they can shoot them down. So in this video, I just want to show some proof that they pretty much flew over Romanian airspace. So today we'll go over the deep state map and see how the lines have changed. I've also added at the beginning the probable paths of the Russian cruise missiles on February 10th. Here we'll zoom in on Bakhmut. I noticed that there was some movement around there. There's Bakhmut. Now we'll change the date, see what happens. So a little bit of movement near Krasahora. Whether the city's been taken or not, I'm not sure yet, but Deep State says it probably has. I could see the Ukrainian soldiers pulling out of there. Now a little bit north of Kreminna, and at Kreminna you can see some movement. They look like they're going back towards Lyman. Now that was all the movement I actually saw today. So a little bit of movement, not too much. Russian army isn't making too much progress. I imagine when the ground firms up, we will see a Ukrainian counteroffensive. We see 2 Russian tanks crossing a field in Volodar area. I wonder what's going to happen to them. So one goes down. So what do you think the next tank does? Let's just go around it. How do they have any tanks left? A couple Russians fired from a house, and the BMP fired back. This is in the Bakhmut area. Wow, look at the firepower to that cannon. Even the telephone pole comes down. Wow. Ukrainian drone operator comes out of mortar fire. Ukrainian soldiers react to incoming fire and destroy an BMP.
The 44th Ukrainian Artillery Brigade destroyed a Russian IFV. A 2A-65 missed a B towed howitzer. 2A-36 towed howitzer. A Russian 2S-3 hidden under a tarp being destroyed by a Ukrainian Excalibur strike. Ukrainian drone with thermal sights dropping a bomb on 2 Russian soldiers. A Czech 122mm Vampire firing its rockets. Russian ammo depot destroyed in Donetsk. Refurbished T-72 tanks on its way to Ukraine from Poland. А вот нежданчик, подъехал пидорский танк разъебанный. Наши взяли, вот вам как бывает в этой жизни. Да, Т-90. Наши расхуярили его. Слава Украине. We just saw a captured T-90A being sent for repairs. Here we see Russian soldiers retreating around Volodar. We will see M2 Bradleys being unloaded in Germany on February 10th. Die Ark Integrity hat an einem Anlegeplatz festgemacht. In ihrem Inneren sollen sich laut US-Behörden über 60 Bradley-Schützenpanzer befinden, bestimmt für die Ukraine. Die Fahrzeuge sollen den ukrainischen Streitkräften zusätzliche Offensiv- und Defensivfähigkeiten zum Schutz ihrer Grenzen verleihen. Auch weitere Fahrzeuge konnten beim Entladen in Bremerhaven beobachtet werden, etwa geländegängige Radfahrzeuge. Die Ark Integrity hatte im Januar den Hafen von North Charleston im US-Bundesstaat South Carolina verlassen. Neben den 60 Bradleys hatte die Biden-Regierung 2,5 Milliarden Dollar an Unterstützung für die Ukraine angekündigt, die auch Munition, Raketen und gepanzerte Striker-Transportwagen umfassen sollen. А это наша техника разбита. Идем
на даче Угледара. Все распиздячено от посадки, хуй пойми что, он башня от танка, а вот сам танчик. Вот там в поле, он, видите, возле ворон тело какое-то лежит. Вот еще один танк. Ну и по прямой дальше и то же самое. Вот это все, что от посадки осталось. Вот так и живем. А по телеку у нас, как всегда, все хорошо. Мы лучшие. Все, мы любим вас. We just saw Russian soldiers walk by destroyed armored vehicles near Volodar. The 155 Marine Brigade of Russia, mainly destroyed near Volodar. This is what happens when you have to stick the roads because the fields are muddy. The artillery can pin you down and destroy your whole column. In the next video, we'll see Magner from Bakhmut tell us what's happening around Bakhmut today. Бажаю міцного. 12 лютого по обіду. От досить тихенько. Але це така обманлива тиша. А в передмістях східної і південної частини тривають вуличні бої. А нарешті від завтра вже закриють доступ офіційно закриють доступ, обіцяють, принаймні я чув, цивільних осіб до Бахмуту. Це варто було раніше, мабуть, зробити, щоб не наражати на небезпеку нікого. Сніжочок випав, було дуже хмарність, зараз навіть сонечко на 15 хвилин вилізло. Важко бути убезпеченим від того, що диверсійні групи ворога не проникають окремими групками у місто і наражати на небезпеку навіть волонтерів, що з благими намірами сюди їдуть допомогти цивільному населенню. Обов'язково потрібно. І то цю заборону, якщо вона справді буде введена, вважаю своєчасною і потрібною, засобом потрібним, бо тут не є спокійно і наразі ситуація хоч і контрольована, але вона контрольована військовими і бути впевненим за кожного окремого цивільного немає можливості. Тож з розумінням до того віднесіться. Військові надалі будуть посильно підвозити якусь допомогу тим місцевим жителям, що тут залишаються, а присутність тут
цивільних, що зовні приїхали допомогти, вона є зайвою. Бахмут був, є і залишається українським, то наше головне гасло, але мусимо розуміти, що по флангам, далеким флангам Бахмуту ворог робить регулярні спроби оточити то місто, і це вже не залежить від безпосередньо захисту фортеці Бахмут, а це вже така окремо реалізована ворогом тактика навколо Бахмуту, залежить від великої кількості обставин. Наразі все контрольовано і помірно спокійно. Сильнее кидает только. Что, арм, Денис? Давай. Here we see a new Ukrainian drone. It is designed for reconnaissance and artillery adjustment. This is a new homemade ammunition for a drone using sewer pipe, explosives, and shrapnel. Really nice design and really cheap to make. Russian column of vehicles trying to get through a minefield near Volodar. We hear from Kien what's happening around Bakhmut on February 12th. Вітання, Україна! Сьогодні 12 лютого на календарі. Широкомасштабний наступ, який такий анонсований в наших засобах масової інформації, триває вже більше, мабуть, чим 10 днів. Тяжка ситуація на фронті, особливо склалася в районі Бахмута. Там, скажімо так, сама складна ситуація із північної сторони. Ворог дуже великі сили туди кинув і масами піхоти намагається продавити там по 50, по 100 метрів залізти, захватити нашу територію. Дуже тяжко це все стримувати, тому що ложать там просто колосальні маси піхоти і, незважаючи на втрати, лізуть, намагаються продавити цю сторону. Лобові атаки по місту Бахмуту, там із району Забахмутки, там я вже говорив, там бої йдуть із будинку в будинок, але козаки там нормально рубаються, нормально стримують їх, вибивають. Чуть правіше, сюди до району Літачка, Іванград, Опитне, Кліщівка, там також дуже тяжкі бої, дуже тяжко, але більше вони там упор на північну сторону сюди зробили. Там є превентивні міри, які були прийняті по трасі Константинівка-Бахмут, не буду говорити які. Там, як міра запобіжного заходу, ви що зробили. Тому там наразі ситуація така, скажімо, тяжка, але контрольована. По Бахмуту там була інформація, що вони там забігли в п'ятиэтажки крайні. Да, там п'ятиэтажку були забрали, наші козаки відбили, але ситуація там міняється. Там відео там раз на добу виходить, а ситуація може мінятися там кожної години. Штурми по декілька годин, по 2, по 3 години, не прекращаючися. І це не тільки в Бахмуті, це Вугледар,
Це Авдіївка, це від Солидара до Бахмута по всій лінії. Це зараз скрізь таке. І то, що ми очікували там повномасштабного наступу колонами стройними, він іде, постійно вводять свіжі резерви в бій, і дуже тяжко. Зараз вся лінія кордону стала лінією фронту. За даними розвідки, там є ознаки того приготування, що і там Чернігівська, Сумська область, Білорусь. Буде звідси наступ чи не буде, але треба бути готовим до нього. І там наші підрозділи готуються також відбивати навалу. Всі на своїх місцях, всі працюють. А в Бахмуті, Бахмут під українським прапором. В Бахмуті ситуація тяжка, але контрольована, стабільна. Там і добровольчі підрозділи, і тяжкі механізовані бригади, сили спеціальних операцій, артилерія, авіація, підтримка. Всі працюють. Тяжко, як і було тяжко, але тримаємо стрій. Все буде Україна, Бахмут – це Україна, слава нації та смерть ворогам. Russian Mobics complaining about being cannon fodder. Мы, граждане Калининградской области, призваны в рамках частичной мобилизации в октябре месяце 2022 года. Мы принадлежали войскам территориальных войск территориальной обороны, находились в Калининградской области, выполняли задачи по охране и обороне особо важных объектов. 5 числа мы погрузились на борт и прибыли в Ростов выполнять поставленные нами задачи. После этого не один раз меняли место дислокации. В итоге оказались в Донецке. Наш батальон передали полностью в распоряжение Донецкой Народной Республики и его переименовали из территориальных войск территориальной обороны в пехоту, то есть штурмовики, выполнять штурмовые задачи и разбивать на штурмовые группы. Мы не отказываемся выполнять поставленные задачи, но мы не подготовлены к штурму. В нашем батальоне уже имеются потери. Командование наше находится далеко от нас. Связь практически отсутствует. Командование к нам не приезжает. Мы обращаемся к губернатору Калининградской области принять какие-то действия конструктивные, ввиду того, что нас в прямом смысле слова ведут на убой. Вчера должны были отправиться на штурм. Штурм был необоснованный, просто как на пушечное мясо. Штурм района, который уже не могут взять несколько месяцев. Мы все коллективно отказались. Просим вас оказать содействие и помощь разобраться в данном вопросе. Так как в следующие разы мы уже не сможем отстоять себя и просто будут приходить, как приходили, по 2, 3, 5 человек забирать на штурм. Военные билеты у нас не оформлены, даты не стоят, командировок не стоит, документов никаких нету, ни приказов, ни распоряжений, мы ничего не видели. Нам просто заявили, что мы теперь переданы полностью Донецкой Народной Республике. И вместе с оружием. То есть нас полностью передали им в подчинение. Выполнять поставленные ими задачи, то есть штурмовые. Мы не подготовлены, повторяюсь еще раз. Среди нас есть так как и молодые, так и уже возрастные в 40+, в основном. Люди уже с болячками и со всеми вытекающими последствиями. В госпиталя не раз уже обращались. Ввиду этого мы просим всех коллективно, от имени всего батальона, разобраться в данном вопросе, принять еще раз конструктивные решения, связаться с нашим командованием, объяснить причины, почему нас передали Донецкой Народной Республике, без документов, без всего, без объяснения, почему изменили наш статус из территориальных войск территориальной обороны в пехоту, то есть штурмовиками из нас сделали нас. A new Ukrainian kamikaze drone. Ukrainian S-300 intercepting a Russian Shahed kamikaze drone. A Ukrainian truck firing a single grad rocket. Да. Пидорам пошла. Ой, хорош. I hope you enjoyed watching this. Please like the video and subscribe to the channel. I included what videos I could for war footage. Several of the videos I watched were not appropriate. One thing I noticed in several of the videos where Ukrainian drones were dropping bombs in the trenches, some of the Russians did not move and it looked like hypothermia had set in. I think there are a lot more losses than anyone has counted.
Good night, and thank you for watching the video.